Hello everyone. Hello. Check. கேக்குன்னு நம்புறேன். ஒழுங்கா. ம். ரைட். ஒழுங்கா கேட்டுச்சுன்னா சாட்ல சொல்லுங்க. இஃப் மை வாய்ஸ் வாஸ் வெல் ஹர்ட். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து வால்யூம் கம்மியாக இருக்கு, வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர். ரைட். ஃபைன். சாட்ல சொல்லுங்க. இஃப் மை வாய்ஸ் வாஸ் வெல் ஹர்ட். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நல்லாவே கேட்கு. பட் ஸ்டில் சொல்லுங்க, பிகாஸ் எனக்கு தெரியல. எனக்கு திஸ் இஸ் ஃபைன். Hello. Yeah. இன்னைக்கு I'm taking two chapters. Okay, semiconductors and dual nature. Dual nature is a very simple chapter. எடுத்துடலாம் டக்குன்னு. ரைட், எடுத்துலாம் தானே. I'll teach you it in the best way possible so that I can cover it along with semiconductors. Okay, fine. Right. Screen not visible. Okay. நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இல்லையா? ஹாய் ஜாம்பா. ஹே ப்ரோ, ஹாய். ஹலோ சஃபுரா. ஒரு 5 minutes பேசுவோம். ஓகே, அபவுட் யுவர் ஆஸ் யூஷுவல். இன்னைக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, ஹேட் கிளாஸஸ் கொஞ்ச நேரம். ஸோ ஐயப்பன் ஹரி ஹாய். ஓகே, உங்கள் நீட் இத்தனை நாள் எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி போயிட்டுருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இன் த காமெண்ட்ஸ். பார்க்குறேன், தெரிஞ்சுக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப்னா, எனி சார்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை அசிஸ்ட் பண்ணுறக்கு. ப்ரோ மார்க்கில் 550 மார்க்ஸ் வருது, எனக்கு ஸ்டான்லி காலேஜ் கிடைக்குமா? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி. பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்து இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் 550னா கிடைக்கும். பேப்பர் ஈஸியாக இருந்து 550னா ஐ டோன்ட் நோ, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேப்பர் உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் கஷ்டமாக இருக்கா? ஸ்டில் கிடைக்குமா? திஸ் கொஷின் யூ ஷுட் ஆஸ்க் only after you wrote the exam. But still நீ எக்ஸாம் எழுதலை, on the day of examination what if you know everything? நீங்கள் படித்த டாபிக்ஸில் மட்டும் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா போய் this is a very hypothetical situation. பட் அந்த மாதிரி இருந்தால் you could easily get it. அது அந்த மாதிரி இல்லைனா yeah you know. okay, so ஜாம்பா 550 மார்க்ஸ்க்கு கிடைக்குமான்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. because I don't know what the difficulty of paper, okay, and the preparation of all the students, okay, who are going to write the examination this year. Fine. It all depends on a lot of factors. Okay. Hello Aisha Sitika. ஃபைன், அவ்வளோதானா? வேறு எப்படி உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு இது வரைக்கும்? NEET 2026 May 3rd. ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. நான் ஷார்ப்பாக 7:25 I'll start the class.
அது வரைக்கும் we'll talk. Okay, mock lab. I think I should write it down because there are new people joining. Apropos particle nature of light. Oh, if light lights off light. Fine. Mm. Physics and physical chemistry only mark the reduction. Okay, fine. Zampa, physics பொறுத்த வரைக்கும் you need practice. Okay, in 1 month, at most. Okay, physics. Okay, this is common for both the to both of you. Physics lab, if you want to improve mark your physics total மட்டும் இப்போ you should find where you are lacking. Okay va, one, either you haven't finished studying it properly. Okay, that could be the major reason, or உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து ஒழுங்காக சால்வ் பண்ண தெரில, லைக் டைம் ப்ரெஷர், time constraint appo you are so pressurized, because of which you are not able to solve questions properly. Okay, this was there were people who had issues in the mari. Okay, because of technique question. Okay, so in the mari issues irukku. So if you lack a theoretical conceptual understanding of whatever the topic is, okay, அப்போ try to put in more effort on that. Okay, கொஞ்சமாக தியரி அப்பப்போ நீங்கள் வந்து மார்க் டெஸ்ட் தான் சால்வ் பண்ணும் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக. ஏப்ரல் எப்படி போனாலும் மார்க் டெஸ்ட் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணும். சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு கரெக்ட் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் மிஸ்டேக் கரெக்ட் பண்ணும்போதே இந்த கீ ஷுட் பி understanding why you made the mistake and trying not to repeat the mistake again. Okay, இதுக்கு மேலே பிகாஸ் இந்த டைமில் you can't go and study fully, so try doing this, கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஃபைன், rectifying your mistakes அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணு. when you do mistakesல and then you error note எழுதும் போது you will study and then you will be like I am weak in this topic. ஓகே, அந்த இன்ஸ்டன்ட்க்கு யூ நோ வாட் இட் இஸ் அபவுட், பட் அந்த டாபிக் அசோசியேட்டடாக நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஃபைன், அதெல்லாம் யூ ஷுட் கோ அண்ட் செக் இட் ஆன் பை ஹேவிங் அ செப்பரேட் டைம் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும். ஓகே, அதுக்கு மேலே யூ கான் டூ எனி திங். தனியாக உட்காந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து சால்விங் எம்சிக்யூஸ் அண்ட் ஆல் இட் ஒன்ட் ஒர்க் இப்போதைக்கு, பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ மந்த் இப்போது. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் கடைசியாக கிளாஸ் இருக்கும்போது இட் வாஸ் கரெக்டாக 30 days இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ மந்த். ஃபிசிக்ஸ்னால் இல்லை, நான் ஒரு ஃபார்முலா படித்தா அவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஃபார்முலாவில் கொஷின் கேட்குறாங்க. அப்படின்னா லேர்ன் தேட் ஃபார்முலா டூ. இங்கே தேர் ஆல் if the questions were from a single chapter, okay, ஒரே சாப்டர்லேருந்து கொஷின்ஸ் வருதுன்னா அந்த சாப்டர் இருக்கிற எல்லா பாசிபிள் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து கொஷின் வரும். அந்த எல்லா பாசிபிள் கான்செப்ட்ஸ்க்கும் they have different formulas, and the formulas, if you know how they come and if you know how to apply them only, you will be able to master the chapter. Okay, it's that simple. So வேறு ஃபார்ம் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா that means you are lacking in concept தான் அப்போ. ஸோ அப்போனா you don't know stuff, then நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க, then rectify it and then learn it. அப்போவே if you get to know what it is about and the concept,
படிச்சுட்டு solve a few questions in that concept, then I think it'll get better. Okay, உங்களுக்கு வந்து formula sheet வேணுமா ஐஷா சித்திகா? I'll try to prepare one. Okay, formula sheet. Yeah, for every I'll try to prepare a formula sheet. Fine. Okay, so this is for both the voice of Aura and Zampa. Okay, cool names. And also இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க, சம்மந்தமே இல்லாத ஃபார்ம்ல இருந்து கேட்குறாங்கன்ட்டு. Because they're all possible questions that can arise from the chapter. Okay, so you can't blame the question paper for that. Okay, fine. நான் ஓகேண்ணா இப்போ 12th போர்ஷன் மட்டும் பண்ணால் போதுமா? இது enough for நீட்னா கேட்டிங்கன்னா 12th 55%. Okay, 55% of the you completed 12th portion. 11th இன்னும் படிக்கணுமா அப்போ? Formula sheet, bro. Yeah, formula sheet. I'll try to make a formula sheet. I'll make you a formula sheet or 1-2 weeks la. Some pending. Yeah, fine. Then physics 11th 45% கேட்பாங்க, 12th 55% கொஷின்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி தான் வந்து 40-55 ரேஷியோவில் தான் இருக்கும். And then you have heavy major weightage chaptersன்னு ஒரு செட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். மேக்னட்டிசம், எலக்ட்ரிசிட்டி, ரே ஆப்டிக்ஸ், வேவ் ஆப்டிக்ஸ், மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், மெக்கானிக்ஸ், அப்புறம் அவ்வளோதான். இது எல்லாமே வந்து மேஜர் கொஷின்ஸ் இதுலேருந்து வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் 11th வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஆர் பெண்டிங் சாப்டர்ஸில் இந்த சாப்டர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்டார்ட் டூயிங் தீஸ் சாப்டர்ஸ் பிஃபோர் எனிதிங் எல்ஸ். ஓகே, ஹாய் லக்ஷயா. ஓகே, டைம் இட்ஸ் 7:26. ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஓகே, நீட் பேஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன query இருந்தாலும் ஆஸ்க் மீ இன் த காமெண்ட்ஸ், ஆர் திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டா ஐடி. தயவு செஞ்சு ரீல்ஸ் பார்க்காதீங்க, இந்த ஐடி டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். கன்சிடர் மீ ஆஸ் யுவர் சீனியர், a brother, a mentor, a teacher, anything. If you have any help, if you want any help from my side, I am ready to do that. Okay, fine. So let's start with dual nature of radiation and matter. Okay, fine. I have to rush it a little bit. Okay, கொஞ்சமா, ஏன்னா 2 சாப்டர் எடுக்க போகிறேன். Fine. Okay. And still, if you have any doubts about whatever it may be, Telegram channel இருக்கு, அதுக்கும் if you can go and ask your doubts. I'll try to rectify it. Okay, fine. Okay, physics based questions. Okay, physics related questions or NEET preparation related questions, anything. Fine. Telegram channel I'm active now. I used to look at messages too. Fine. Okay, dual nature and semiconductors. Now forget about semiconductors. இப்போதைக்கு we will focus only on dual nature. Okay, dual nature of radiation and matter. Okay, fine. This is what the chapter is about. Okay, radiation and matter. Okay,
ரேடியேஷன்னா நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஃபைன். ஓகே. எடுத்துலாம் அது ஒரு நிமிஷம். ஓகே. Nature of particle nature of light. Okay, light is a radiation, right? Electromagnetic radiation, everyone knows this. ஸோ நீங்கள் சொல்லித்தரது ஈச் யூனிட் தானே. இஃப் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் நோ கேன் ஐ கெட் மெரிட் சீட்னா ஐஜி இல்லை வரும். நீங்கள் சொல்கிறது ஈச் யூனிட் தானே. அப்புறம் டெலகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஓகே, டெலகிராம் சேனலில் ஐ எம் ஆக்டிவ் தான் அதில். ஓகே, I'll try to be more active from now on. Saranified Telegram channel you text. Fine. If I start now, can I get merit seat now? Let's not lose hopes. Okay. I've seen people who got seats. It's a useful thing for you so that if you were to repeat the exam, take next year it will be helpful for you having a foundation and also an exposure of exam already. Fine. Okay. Alright, okay, I'll start. So this is light oda particle nature. Light it's an electromagnetic radiation. Fine. EM waves light, I thought you electromagnetic radiation are of have a wide range. Okay, adula visible spectrum da we call it visible light la. We have infrared, we have infrared we have till gamma rays. Okay, they're like microwaves and then gamma waves. They're like totally opposite end of the spectrum. Fine. I mean radio waves and gamma waves. Fine. Okay. Yeah. Okay, so we know for the fact that our light, okay, visible light has radiation, I mean has electric field which is varying and magnetic field which is varying as well. Okay, in the electric field and magnetic field இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டுமே they are not interfered by external electric and magnetic field. So if light is passing through on a straight line and I have a magnet நடுவுல, it won't affect the course of its motion, even though my light has electric and magnetic field. When I keep it in an external electric or external magnetic field, its path does not change. It does not get deflected. Okay, fine. Okay, does not interfere with electric and magnetic field. Okay, fine. Done. Now this light இருக்கு இல்லையா, இப்போ லைட் ஒரு பார்ட்டிக்கலா இல்லை ஒரு வேவான்னு there has been so many discussions. Okay, fine. There are few arguments which say that light light has particulate nature. Okay, இப்போ basic இப்போ there was an experiment of where photons are emitted, I mean electrons are emitted by using light. Okay, that's your I'll discuss that here. Okay, it's our last topic, photoelectric effect there was a setup. I'll teach you that. But that setup it was found that okay, light was in small packets. That's what Einstein said too. Okay,
this particle nature இருக்கு இல்லையா லைட்டு, இட் ஹேட் பார்ட்டிகுலேட் நேச்சர்னு இந்த ஃபோட்டான் கான்செப்ட் அதை வந்து அது கொண்டு வரும்போது அது அதை வச்சு தான் வந்து தேவர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் பார்ட்டிகுலேட் நேச்சர்ன்ட்டு. ஃபைன், ஓகே. ஆல்சோ இந்த பார்ட்டிகுலேட் நேச்சர் தியரி ஆஃப் லைட் வந்து இட் வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபியூ பேசிக் லாஸ் அஸ் வெல். இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கட்டும், அப்சார்பன்ஸாக இருக்கட்டும், refraction இருக்கட்டும், everything it was working fine. Okay, but still it does not require any medium. Okay, it does not have any mass. Okay, fine. So our photoelectric effect is the reason why particulate nature of light was proposed. Okay, fine. Photoelectric effect, fine. அது வந்து hold it, it's in one part of your mind. Okay, now wave nature we saw in a chapter EM waves தான், electromagnetic waves la we saw light can be light can undergo diffraction, light can undergo interference, light can show positive for Young's double slit experiment. It can do that, okay, because it has wave nature. Waves la it does all that. Okay, waves do all those things. Okay, it can waves தான் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணும், waves தான் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் அண்டர்கப்படும், waves தான் வந்து போலரைஸ் பண்ண முடியும், வேவ்ஸை மட்டும் தான் நம்மளால் போலரைஸ் பண்ண முடியும். ஃபைன், ஓகே, ஆல் திஸ் கேன் பி டன் for only waves. But then since we can do all this for light as well, so light is said to be, or our radiation is said to be okay, said to possess, okay, it's said to possess wave nature as well. Okay, this is another second point. Okay, so light oda particulate nature ஒன்று இருக்கு, wave nature ஒன்று இருக்கு. Fine, this wave nature of light explains few properties such as எது நம்மளோட photoelectric effect, not photoelectric effect, diffraction, interference, polarization. This particulate nature explains my photoelectric effect. ஸோ ரெண்டுமே இருக்கு கைஸ். இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம், இட் கான்ட் எக்ஸிஸ்ட் பார்ட்டிகுலேட். இப்போ வந்து ஃபோட்டோடெக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் லைட் கான்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் பார்ட்டிகல், அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் இட் கான்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் வேவ். ஸோ a dual behavior of light. Okay, light has dual behavior ன்ட்டு ஒரு தியரியை, ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்தாங்க, that light can act as both particle and wave. Okay, this is the foundation basic of this chapter. Okay, right. Okay, what else do particle nature of light explain? Fine, அது நான் வந்து சொல்கிறேன். EM waves சாப்டரில் எனக்கு லெக்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து I would have explained the concept of radiation pressure. Okay, whenever light falls on anything, it exerts some force. It transfers momentum. Momentum transfer ஆகிறதால there is exertion of force. Fine, basic. Force and pressure. Okay, obviously over an area it's pressure. Fine. So particulate nature of light explains that too. Okay, my momentum concept or radiation pressure thing, it explains the rendume. Okay, it's very
it's a very um, weird state தான் ஏன்னா there were scientists who were supporting this theory. There were scientists which were supporting this who were supporting this theory. Okay, fine. Okay. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைட்டோட டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் அப்படின்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது மை லைட் ஆர் மை ரேடியேஷன் it possesses both particulate nature and wave nature. Fine. So ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்ட்டு they came to a conclusion. Fine. Okay. Now the concept of photon. The concept of photon. A very simple, beautiful concept. Okay. Konjam starting it might be a little tricky. I'll give you a visual representation of how a photon might look. Okay. அதை வச்சு you will not forget it. Okay, fine. இப்போ now remember. Okay. இப்போ there is a setup. Just a minute. நான் வந்து இப்போ photoelectric effect I will teach. Okay. It's loading. It has this application has so many simulations, physics related நிறைய இருக்கு. நான் okay, check it out. Okay, fine. Fine. Okay. This is basically what happens. This is what the setup is. Okay. Now try to understand. This is the only concept in the chapter they ask questions. இதுக்கப்புறம் there is radiation pressure. நான் EM waves அதை சொல்லி கொடுத்துறேன். ஸோ அதுக்கு மேலே இதுங்க ஒன்றும் இல்லை. Fine. Fine. Okay, you have UV, you have infrared, not a or narrow visible spectrum of light. Fine. Okay, we have 3 graphs here. Okay, first okay, there is a metal plate here. Okay, there's a metal plate here in correct on the left hand side, and then it's connected to a battery. Okay, and then there is another side of the metal plate. Okay, the battery or the volt is 0. நான் இது வந்து battery வந்து இன்னும் switch turn on பண்ணல. Battery வந்து சும்மா இருக்கு. So it's just a simple circuit தான். Okay, we have an ammeter right here. Okay, fine. Now I'll reduce the intensity of light. Fine. Okay. வந்து I have no light on it. Okay, fine. இப்போ இவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்போ இவங்க அப்சர்வேஷன் என்னன்னா they were using light. ஓகேவா, லைட் வச்சு அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. லைட்டை இந்த மெட்டல் பிளேட்டில் they were hitting it. Okay, when they were doing that, okay, ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவென்சி வரைக்கும் இட் ஹேட் நோ கரண்ட். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவென்சி வரைக்கும். இங்கே வந்து the frequency is okay, see greenல இருக்கு. ஓகேவா, green light has a lower frequency than that of my lower frequency than that of my blue light. கரெக்டா? ஃபைன். ஓகே, let's say it's in yellow. ஓகே, yellowல இருக்கு. yellow light நான் ஹிட் பண்ணும்போது see there are no electrons coming out of it. Basically what happens na light hit பண்ணி
energy of the light, okay, energy which I'm delivering it through light, okay, light energy basically, அதை வந்து the electron absorbs, comes out of its chemical bond, okay, and the interaction comes out and ejects with some kinetic energy. Okay, fine. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சு எல்லாருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது இது வரைக்கும்? So electron ejects after it absorbs the light energy, and the amount of energy, okay, de Broglie hypothesis is something else which we are supposed to discuss. Okay, fine. So say this is my atom. ஓகேவா, என்னோட ஆட்டம் இப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு. we have a positive core here and my electron is here. Okay, my electron வந்து இங்க இருக்கு. ஓகேவா, லைட் வரும்போது when it hits the electron, there is some energy interaction between these two, the positive core and electron. இதோட bonding energy விட if my applied energy was more, என்ன ஆகும், it will come out of the energy bonding, it will come out of the interaction, I mean come out of the atom's vicinity, it will be ejected out. Okay, fine. இப்போ say this interaction had an energy of 5 electron volts. Okay, fine. இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக லைட்டு வந்து 5 electron volts தரேன். ஓகேவா, தரும்போது என்ன ஆகும், it will get excited. Fine. Excite ஆனதுக்கப்புறம் electron will reach a state where it has zero influence of the atom, or the சொல்லுவோம் இல்லையா, minimum amount of energy required to bring a particle from infinity to a point in an electric field is called as electric potential. Fine. இப்போ இதோட potential is becomes zero. Okay, so it basically it has no this atom has, this nucleus has no influence over the electron. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஃபைன், ஓகே. இதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே போகும், இட் கேம் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி it will lose energy and then it will go back again. Fine. Or it will just stay out without going inside. Fine, this is what happens. இதே வந்து if I gave it 6 electron volts, okay, if I gave it 6 electron volts, அப்போ என்ன ஆகும், it will excite, okay, from ground state இருந்து it will break this attractive I mean electric attractive force தாண்டி it will come out. Fine, because in negative positive charge interaction தாண்டி it will come out to infinity where its potential is zero. அதுக்கப்புறம் it will have an excess of 1 electron volt, and this 1 electron volt மூலமா it will be traveling with some kinetic energy. Okay, in this kinetic energy is my 1 electron volt. Okay, so இந்த லைட்டோட excess energy இருக்கு இல்லையா, this excess energy becomes my kinetic energy. Fine. Okay, this is the concept of it. Okay, now what was I finding in this photoelectric effect? Yeah, okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா intensity of light is nothing but, what is intensity of light? Definition, come on. It's power per meter square. Okay, right? Power per meter square, per area square. Okay, fine. How much power is delivered? Okay, fine. இப்போ if I increase the intensity, doesn't it mean that I am increasing the amount of energy as well? Power is nothing but energy per unit time. So intensity increase பண்ணா energy increase ஆதா இல்லையா? Obviously increase ஆகுது. Fine. But then still
நான் இவ்வளோ எனர்ஜி சே மை டோட்டல் 100% இன்டென்சிட்டியில் இன் திஸ் ரெட் லைட்டோட வேவ் லென்த்தில் ஐ எம் கிவிங் இட் 1000 ஜூல்ஸ் per second per meter square. ஓகே, திஸ் இஸ் மை இன்டென்சிட்டி. அதுக்கப்புறமும் the electron didn't come out. Fine. Okay. அதே வந்து I am reducing the intensity say to 20%. 20% of 1000 euro, 200 joules per second per meter square. Okay, fine. But then I am reducing its frequency, I mean increasing its frequency or reducing its wavelength. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I have current. This is what they found. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவென்சி அப்போ தான் வந்து ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவென்சி அப்போ தான் வந்து there is discharge of electrons from the plate. Okay, fine. This is what they found. Okay, this particular frequency at which electrons just eject, okay, is my threshold frequency. Okay, அப்போனா இப்போ பாருங்க, இப்போ தான் வந்து they figure it out that இங்கே நான் ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா, this concept of light giving it energy. இப்போ they theorize that light இருக்கு இல்லையா, when this happens it does not, it has say 1000 joules of energy லைட்லேருந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் per second per meter square. ஓகே, இவ்வளோ எனர்ஜி நான் கொடுத்தும் there is no such excitation whatsoever because this energy இருக்கு இல்லையா, this 1000 joules, okay, it goes into the electron in small chunks. Okay, சின்ன சின்ன சங்க்ஸாக போகுது, குட்டி குட்டியாக. ஓகே, சே 1000 joules per second 1000 electron volt வச்சுக்கலாம், 1000 electron volt. ஓகே, மொத்தம் எனர்ஜி இஸ் 1000 electron volt ஆஃப் எனர்ஜி தரேன். ஓகே, மொத்தமாக நான் irradiate பண்ணுறது 1000 electron volts. இந்த 1000 electron voltலையும் it does not go as bigger chunks, rather small chunks of say 2 electron volts அப்படின்னு போகுது. ஸோ whenever it gets distributed இப்படி, this 2 electron volt இல்லையா, it will go to this electron. Okay, fine. What is the energy here required? 5 electron volts. 5 electron volt of energy is required, but I am only giving it 2 electron volt. So it will excite to some extent. Okay, எப்படி excite ஆகும்? This is my positive nucleus, my electron orbit. Fine, this is my electron. This it requires, the bonding energy is 5 electron volts, not bonding energy. நான் terms கொஞ்சம் தப்பாக சொல்கிறேன், but still you understand the concept, right? Okay, 5 electron volts. But then இதை எந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போக, ஓகேவா, 5 electron volts கொடுத்தா it'll get out of the atom's influence. Okay, fine. ஆனால் வந்து I am giving it only 2 electron volts. When I give only 2 electron volts என்ன ஆகும், it will excite. Okay, this electron வந்து ஜாலியாக எக்ஸைட் ஆகி திரும்ப it will fall back. Okay, திரும்ப இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸைட் ஆகி it will fall back because I am giving 2 electron volt for 1000 my 1000 electron volts I have divided it in such a way 2. Okay, then my electron will never have sufficient energy to get out of the orbit. Fine, you get it la? Okay, my electron won't have sufficient energy to get out of the influence. Okay, fine. அதே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வென்சி, when the frequency is high enough, this chunks இருக்கு இல்லையா, this small chunks, their energy will increase. Okay, their energy say it will become 5 electron volts.
after increasing the frequency. But still நான் கொடுக்குற total intensity of light is 1000 electron volts தான். But அந்த 1000 electron volts of energy is divided into 5 electron volts, 5 electron volts, small chunks. When it's in such a way, என்ன ஆகும், இந்த 5 electron volt small chunk hits my electron, the electron absorbs 5 electron volts of energy, and then it goes up to infinity. Infinity is nothing but staying out of the influence of the atom, and then it will wander freely. Fine, okay. So this is what it's about. Now in the small chunks which I discussed are nothing but my photons. Are discrete chunks, like the small chunks are my photons. Okay. So அதே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா here I am increasing the intensity, it increases. But when I decrease the wavelength, the number of electrons increase even more, because the chunk the small chunk, they have more energy. And also if you see, when I reduce the wavelength, okay, the velocity at which they are ejected also it gets increased. Fine. பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து 100% இருக்கு. 100% ஃபார் ப்ளூ பாருங்க, இட் கம்ஸ் அவுட், ஓகே, the exact same amount தான். but the velocity at which it comes out is lesser. அதே வந்து if I reduce the wavelength, say towards violet, the velocity at which they come out is more. Fine, okay. இது அல்ட்ரா வைட் போயிட்டா it's even faster, right? It's in gamma இப்போ. Fine, okay. அதே if I go to green, electrons will eject. If I go to yellow, it doesn't work. Fine, okay. So இப்போ இதை நான் எப்படி represent பண்ண போறேன்னா, since I told you my light has both electric, I mean both particle nature and wave nature, okay, fine. This photon, I'm representing it as a small particle, okay, but the small particle has a tiny wave, okay, okay. So this is what I call as my photon, okay. This is my photon. This photon or energy depends upon its frequency and wavelength, okay. It can be like this, okay, it can be like this, it can be like this. Fine, okay. These are all my photons, okay. So for understanding purpose, I have represented it in such a way, okay. So either clear, this has a longer wavelength, lesser frequency, lesser energy. Fine, okay. This has a smaller wavelength, higher frequency, higher energy in the exact same photon, okay. This I mean in that photon. Fine, okay. Is everything clear so far? Okay, I have one more topic, we'll get into semiconductors. Fine, okay. I wanted you to understand because இதில் இருந்தால் questions வரும். Fine, okay, fine. இப்போ I told you one more thing, okay. அது photoelectric effectல பார்த்துக்கலாம். This is about photon. I have introduced what a photon is. Fine, okay, fine. So it's nothing but packets of energy. These are packets / chunks of energy, okay, fine, okay.
The photon, it has few properties. Okay, I'll teach you what they are. Okay, it travels at the speed of light. Obviously, it travels at the speed of light. Fine. Okay, energy of photon is given by h nu. Energy. Fine. Okay. H nu is nothing but frequency. Don't get confused. Okay. Fine. Where என்ன இருக்கு? Um, or it's given as 1240 electron volts. In electron volts, it's given by in the formula. This is a shortcut. A shortcut you must know. Okay. Fine. And also one more thing, electron volts kun joules kun there is a relation. Okay, fine. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. Yeah, 1 electron volt is nothing but 1 electron oda potential. Fine. Okay. Photon பத்தி சொல்லியாச்சு. Fine. This is all energy of photon. Okay. இதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? You have momentum of photon. Momentum. I told you, whenever light hits us, it exerts some pressure. Okay, pressure. Fine. That pressure is given by, because there is a momentum transfer. Okay, that momentum of photon is equal to h by lambda. H by lambda. Fine. Okay. இதுக்கு மேலே there is nothing to discuss about. வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்குது? Yeah, I've discussed about momentum, energy பற்றி கொடுத்தாச்சு. And also obviously h by lambda can be written, h by lambda நீங்கள் you can multiply it. Okay, இது வந்து into c by c ன்னு கொடுக்கலாம். Into c by lambda c. Okay, when you write it in such a way, hc by lambda is nothing but my energy of photon, E by c. Fine. Okay, this is energy of photon by speed of light. So this is also my momentum. Okay, this is also my momentum of photon. Okay, where na? Yeah, we are done. No. Now tell me, if I increase the wavelength of photon. Okay, wavelength of photon increase பண்ணும்போது momentum எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? சீக்கிரமா சொல்லுங்க, குயிக்கா chat boxல. 1 calorie is 4.2 joules. Balaji. Okay. Fine. Wavelength double பண்றேன். Photon out of momentum is nothing but h by lambda, right? Okay. H by lambda, if I reduce lambda,
Okay, what will happen? My momentum will increase. Okay, wow. Other if I increase lambda, its momentum will decrease. Fine. Basically that's what it is. Simple, very simple. Fine. Okay, the relation if you understand, it's fine. போதும் அதுக்கு மேல ஒன்றும் தெரியல. Fine. This is my இப்போ வந்து we discussed about momentum. Now radiation pressure, இது வந்து EM waves-ல பார்த்திருப்போம், or what radiation pressure is. It is nothing but force per per unit area. This is what my pressure is all about. Okay. Fine. Okay, we have something called as intensity of light. Okay, intensity, which is nothing but by energy per unit time. Okay, per meter square. Okay, fine. In the intensity what we can do now, we can add, we can divide it with C, 1 by C. அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? This entire thing is intensity. So intensity divided by C panna, I will be able to remove the time figure and force into displacement or displacement thing. So I'll get my pressure. Fine. Okay, h by lambda is my momentum, I by C is my pressure. Force is nothing but I by C into A. Fine. Okay, paka. Now if it were a reflecting surface now, how much pressure will it exert? Reflecting surface now, say light comes in this wave format, hits it and then goes back. Okay, இப்படி போகும்போது there is total change in momentum is 2h by lambda. Correct? Initially it's h by lambda in momentum. It hits it and it goes back. So change in momentum is 2h by lambda. That's the amount of momentum transferred. Okay. This is the total change in momentum. Okay, fine. And then இப்போ வந்து நான் வந்து total pressure will be nothing but 2I by C. Okay, total force transferred will be equal to 2I by C into A. Okay, question இதிலிருந்து வரும். So reflecting surface க்கு இது non-reflecting நான் எழுத மாட்டேன். But if it were non-reflective na, என்ன ஆகும்? It'll absorb it. Okay, அப்போனா total change in momentum will be h lambda மட்டும்தான், and then there won't be any reflecting wave coming up. So reflection இருக்காது, reflect ஆகாது, it comes here, and so that your pressure will be I by C. Okay, if it were for non-reflecting, pressure is equal to I by C மட்டும்தான், and my momentum is nothing but what is all change in momentum? H by lambda மட்டும்தான். Fine. Done. Paka. What else do we have? Intensity by yeah, obviously de Broglie's hypothesis. Fine. Okay, it's a very crazy thing, bro. Whatever he said. Okay. Fine. What de Broglie's thought of mine was, if light can possess two nature simultaneously,
why can't any other matter possess the same? Okay, அதாவது light has particulate nature and wave nature, அதனால தான் வந்து it is exhibiting different properties. Okay, fine. Polarization because of one thing, um, photoelectric effect because of another thing. Okay, fine. This is what light is. If you take um, matter, okay, his hypothesis was that matter, okay, us humans, okay, us pen, this entire Mac system, or my this iPad here, everything, whenever it moves, a ball, when a cricketer, when he throws a ball, or a football, or whenever, whatever it moves, okay, it moves in waves, but the wavelength is very small. Okay, அதாவது if the smaller the object gets, okay, say an electron, when it moves, electron doesn't go in straight line, rather electron goes in waves. But as it becomes bigger, the wave part of its motion becomes so small that it's almost insignificant. Yeah, that's what de Broglie's hypothesis was. Okay, fine. It's called as matter wave. Matter wave. Yeah, just imagine it. It's crazy. நீங்கள் வந்து ஒரு பால் வீசிறீங்க யாருக்காச்சு, instead of going in a straight line, it goes in waves and reaches the other person, right? It's that's what his hypothesis was. That's what it is. Okay, the Broglie's hypothesis basically. um, he associated, what did he do? He associated wave nature. He associated waves with moving matter. I think that sums up everything. Fine. Okay. This is the Broglie hypothesis. What else do we have? Okay, de Broglie hypothesis. There are formulas. Okay, I'll tell you its formula. So our momentum is nothing but mv. Yeah, momentum is nothing but, it's also equal to h by lambda, correct? Okay, so his relation was mv is equal to h by lambda. Okay, fine. So lambda is equal to h by mv. This is my equation to find the wavelength of any particulate matter. Say if I throw a ball, if I'm moving, if I'm going in a car, anything, என்னோட momentum வச்சு I'll be able to find my de Broglie wavelength. Fine. Okay. Okay, paka. Okay, fine. This is one thing. Now there is one, I can't solve questions in the session. I have questions though. The session I'll take a 5-minute break and then we'll be back with another chapter. Fine. So basically questions எப்படி இருக்குன்னா, say an electric plate, ஓகேவா? இந்த பிளேட்ல வந்து I showed this entire simulation here. Okay, here if you had seen it closely, there is a wait there is a battery down here. Okay, questions will be like battery potential, there is something. Okay, they'll give you the potential. Okay, இப்போ அந்த potential வச்சு an electron ejects. Fine, electron wavelength தான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, fine. இப்போ இந்த battery வச்சு eject ஆகிற electronக்கு it will have some energy. Fine, so they will give me the potential of the battery. Okay, அதை வச்சு I have to find the momentum of the electron. அதை வச்சு I have to find the de Broglie wavelength. So very seems complicated, but it's very simple. Okay, so you have battery potential.
So battery potential vachu what will you do? What all can you do? Battery potential, I can find the energy of electron. That's the amount of energy is given to electron. Okay, fine. அதுக்கப்புறம் it has some amount of energy required. It requires some energy to come out of it. Okay, come out of the uh, influence of the atom. Fine. Okay, அது ஒன்று இருக்கு. But அதை வந்து they won't ask. Okay, fine. அது வந்து it's little complicated, but still just chill தான். Okay, so battery potential இருக்கு, energy of electron அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அதை வச்சு with help of energy of electron I will find the momentum வச்சு I will find wavelength. Okay, fine, பக்கா. Now how will I represent it? How will I write it down? H by P is equal to my wavelength. Okay, wow. This is what I'm supposed to find. But I know for sure that my momentum is equal to root 2 m into kinetic energy. Okay, fine. So the question will be like an electron is accelerated through a potential difference of 200 volts. Through a potential difference of 200 volts, it's accelerated. Okay, then the kinetic energy of the electron will be equal to root 2m. This is my mass of the electron. Okay, and then kinetic energy is nothing but 200 electron volts. Fine. Okay, this goes here. This goes to my potential, momentum, and then இது மேல h போட்டீங்கன்னா this will be my wavelength. This is my wavelength. Paka, clear? Okay, fine. Okay, so I think இதுக்கு மேல photoelectric effectல one small concept two more. Threshold frequency. Okay, wow. I told you that exact frequency at which there is an actual ejection of electrons. That frequency is called my threshold frequency. Okay, wow. Nothing more, nothing less. And the frequency la irundha mattumda, and the frequency of photon, okay, this frequency of photon irundha mattumda வந்து there will be ejection of electron. Okay, fine, pakka. Done. So threshold frequency is the minimum frequency required. Fine, paka. Velocity of electron. Okay, if I give it an excess amount of energy, okay va, excess energy கொடுத்தனா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? what will happen? Excess energy கொடுக்கும்போது it will have some kinetic energy, so it will have some amount of energy which goes into, okay, irunga bro, so interaction between the positive nucleus and the electron is 5 electron volts. Okay, wow. I'm giving it 10 electron volts of energy through my beautiful photon. Okay, this photon gives it 10 volts of energy, 10 electron volts of energy. Adile 5 electron volts of energy will go to bringing the atom, bringing electron out. அதுக்கே போயிடும். Okay, remaining 5 electron volts இருக்கா, this remaining 5, it is utilized in the acceleration, or it's utilized in the velocity or kinetic energy. It converts as kinetic energy or used in velocity of the electron. Fine. Okay, so இப்போ வந்து, so I'm giving it 10 electron volts, 5 electron volts goes for that thing, remaining 5 electron volts velocity க்கு யூஸ் ஆகும். This velocity is not
on the, so the kinetic energy of the electron will be 5 electron volts. If it were 8 electron volts, now இப்போ வந்து 8 electron volts தான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ 5 electron volts still will go to removing it, and then remaining 3 will be here. So my potential, my velocity, I mean kinetic energy of the electron will be 3 electron volts, and 5 electron volts will still be utilized for its removal. Okay, fine. Work function முதல்ல, okay, stopping potential. Okay, there is, okay, I think this is very important than the other. Okay, stopping potential, fine. Okay, fine. What this is a little simple now. Okay, so electron I'm exciting it with, okay, I'm exciting with light, it moves. Okay, but then in the battery it's connected up. Okay, the terminals are opposite. When they are opposite, okay, and I increase the voltage of the battery, electron goda motion இப்படி இருக்கும், but the electric field will be in the opposite direction to it, so that it tends to go back in the opposite way. Okay, fine. Okay, I don't rely on this simulation anymore. Okay, just listen. So in the setup la, electrons tend to move from left to right nuchuko, but the field is in such a way that electrons move from right to left. Okay, when these two cancel out, okay, this is the field, this is because of kinetic energy. Okay, okay, fine. When these two cancel out, then appo my field is called as my stopping potential. Okay, fine. Okay, fine. Okay, so இப்போ வந்து say this is my threshold frequency. Threshold frequency there is current. Okay, fine. Threshold frequency there is current. Threshold frequency there is current. This is for high intensity of light. Okay, this is my current. Okay, this is the potential. This is my stopping potential. Stopping potential stays same. Okay, okay, fine. This entire thing is potential of the plate. Okay, fine. But then அதே threshold frequency la I'm increasing it, the current oda value increase ஆகும், but then my stopping potential still stays the same. எப்போ stopping potential மாறும்னா, when I change the frequency of light. Okay, it could be a little overwhelming if I'm rushing na. If that was the case, let me know. Okay, Safura, Balaji, and the other people who are watching, yeah, fine. Okay, this is a graph from NCRT directly. Fine. Okay, yeah, this is the graph, current versus stopping potential. This is my current, this is my stopping potential. This will be my collector plate potential. This is supposed to be a recap for this entire chapter. Okay, so I covered what photon is, I covered photoelectric effect, I covered radiation pressure, few properties, how particulate nature, wave nature of light, everything. Fine. Work function, and they're all small terminologies now. You will know as you progress. Fine. It's nothing but the minimum amount of energy required to remove it from the electron from the atom to infinity, to where it has zero influence. Fine.
That's what our work function is. Okay. Hmm. Okay. The questions from dual nature, I have 4 sessions. Okay, next week la 4 sessions la I'll teach modern physics full or a session. I mean question solving mattum, and then mechanics full magnetism electricity mattum, and then we have one more session. Okay, 4 session irukku, and then I have another session as well, in a 24-hour session. Adila வந்து I still be taking I mean solving questions, don't worry. இப்போதைக்கு we'll take a 5-minute break and be back for semiconductors. Okay, semiconductor is also simple. I'll give you entire theory will be covered today. I have questions though. mana question இன்னைக்கு solve பண்ண முடியாது because of time constraint. We'll solve questions, don't worry. I'll definitely solve it on live. Next week we have class. I have classes just for exclusively for question solving mattum. Okay, fine. I'll be back.
Check. We are back. All right. Okay. A 5-minute break. Yeah. Fine. Semiconductors basic outline, whatever the chapter is about, I'll teach you. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ I don't want to waste time. Fine. Okay, fine. Semiconductors. What are semiconductors? They are not conductors, they are insulators too. Okay, fine. There is a theory, okay, a band theory. அதாவது என்னன்னா, when electrons are supposed to கேட்குறதுல வாய்ஸ் ஆடிபிளாக தானே இருக்கு, ரைட்? யா, ஓகே. Okay, fine. Okay, semiconductors, this also be a very gist மாதிரி ஒரு lecture. Okay, fine. இதில் வந்து I won't be able to cover everything. This I just have like half an hour to 45 minutes to give you an overall idea of whatever the chapter has. Okay, fine. Audible. Thank you, Safara. But still, don't worry. I have question solving sessions. I'll be only solving questions. Fine, obviously. Fine. அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள், கண்டிப்பாக பாருங்கள். If you in the chapter இருக்கலாம். Okay, fine. Fine. So there is a theory. Okay, there is an energy band theory. Fine. It's basically nothing but isolated atoms இருக்கு இல்லையா, isolated atoms, they have discrete energy levels. Okay, when atoms இருக்குல்ல, when atoms they form bond, okay, discrete energy levels na, you would have seen in atomic structure, okay, what those discrete energy levels are, n1 n2 n3 n4 n5. But when they combine together, they form bands. Okay, they're like a combined energy level of, in the molecular orbital theory you would have learned. Okay, fine. Okay, they form a combined thing, energy, and that is called as my energy bands. Okay, fine. These energy bands, it's not a single level. Okay, it's not a single level. Okay, in the mari discrete level la, but rather it is an entire spectrum. This is a band. Okay, fine. Okay. It's like an age group da, 22 years, 32 years, 42 years mari illama 22 to 32 years, 32 to 42 years. Okay, this is a band, this is a band, but individual it's discrete. Fine. Yeah, so we have two bands. We have conduction band and valence band. Fine. Valence band and conduction band in conductors they overlap. Okay, they overlap. Okay, they overlap. This is them overlapping. Okay, fine. It's little bad. Okay, fine. They overlap in conductors. Okay, other insulators la, there's a big gap. Fine. Okay, conduction band, valence band has big huge gap. Okay, அதே வந்து this is for my insulators. Okay, அதே வந்து when you go into semiconductors.
Okay, this chapter has so many graphs, this chapter has so many equations, so many formulas, but I'll give you an overall gist மட்டும் இப்போ. In problem solving, every individual model of question will be covered because I had classes today. There's just so many reasons why I was late today. I could have started it earlier, but still I'm really sorry, guys. Fine. Okay, this is my conduction band, this is my valence band. Okay, in semiconductors, this gap between this conduction band and valence band, okay, it's small. Okay, it's around 1 electron volt. Okay, so temperature increase ஆச்சுன்னா வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிடும். Okay, they'll get thermal energy and then they go into such states. அதே வந்து conductorsல பார்த்தீங்கன்னா, this is in conductorsல when temperature increases, resistance increases. Okay, wow. So current decreases. Fine. அதே வந்து here when temperature increases, resistance, still there is resistance தான், ஆனாலும் there is an ஆனாலும் there is an increase in number of electrons in conduction band. So conduction band if the electrons or number here அதிகமாச்சுன்னா obviously current will be more. Fine. Okay, பக்கா இது வரைக்கும் clear? Fine. So there's a concept of intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic na is nothing but pure form. Extrinsic na it's combined with something else. Pure form of semiconductor. Semiconductors நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Silicon, okay, germanium, they all come under the semiconductor thing. Okay, fine. Okay, concept of holes and electrons. Fine, சொல்றேன். Okay, fine. இப்போ silicon atom உங்களுக்கு தெரியும், surrounded by 4 atoms. Fine, 4. It has 4 electrons in the valence and இந்த மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? Fine. இப்போ வந்து if an electron goes, thermal energy வருது. Okay, thermal energy ஆல it gets excited. Okay, this electron gets excited and it goes somewhere else. Appo here there will be no electrons. Okay, there will be nothing, and this is a hole. They call it a hole. Okay, fine. So what happens here now, electron moves. Okay, electron is negatively charged. Negatively charged electron போகும்போது அங்க what can I call this place here? It's positively charged ன்னு சொல்லலாமா? Fine. So holes are positively charged, electrons are negatively charged. So this is what it is, the concept in short. Okay, fine. These holes இருக்கு இல்லையா, so electron move ஆகுது, positive charge இருக்கு, போகுது, negative charge போகுது, but and then these holes also progressively move because electrons from this side is moving. Fine. So holes contribute to the positive charge carriers, not negative, and electrons the negative charge carriers in a semiconductor. Fine. Okay,
it has no physical charge, but relative it's called taken as positive. Okay, fine. Now intrinsic examples it has silicon, it has germanium. Combined silicon can be combined with arsenic, a pentavalent to form an N type. Fine, it can be for silicon can also be typed with this is a pentavalent, yeah, and 3 trivalent atoms kuda aluminum, silicon, gallium adula sedumbodhu we'll have a p type thing. Okay, fine. Okay, p type uses group 13 elements, n type uses group 15 elements. Okay, the theory based question. Okay, basically இது ஏன் it's called p type, p is positive ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா it will have silicon combined with the trivalent. Okay, say a trivalent gallium இருக்கும்போது it will have 3 valence electrons, so it will combine with 3 silicons ஒழுங்கா. But then it will have one empty space for one silicon. Okay, so this empty, okay, this is called as my hole, right? சொன்னலையா? Okay, அதே வந்து pentavalentல வந்து it has an excess electron. Pentavalentல you'll have say arsenic has one silicon கூட 4 bond form ஆகுது. But then it has 5 electrons in the valence, so it will have an excess electron. So it's n type. Okay, fine. Alright, clear? Okay. This process of mixing 2 different elements to form a different type of semiconductor is called doping. Okay, fine. One formula which I forgot to tell you. Number of electrons is equal to number of holes is equal to number of intrinsic current carriers. Okay, this one number of electrons into number of holes is equal to Ni square. Ni is nothing but my number of intrinsic current carriers. Okay, fine. P type, N type over PN junction diode. PN junction diode. Oh, okay, where are we? Do you have any doubts here? Audible, clear, paka, fine. A PN junction diode is what our next concept is. Okay, it's a combination of this P type semiconductor and N type semiconductor. Okay, it's a little simple da. Okay, it is represented as this triangle thing. Okay, இப்படி represent பண்ணுவாங்க. Okay, இப்படி represent பண்ணுவாங்க. Okay, fine. Okay, logic gates ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதை I will teach you it in when I solve questions.
question session la I'll include logic gates. Fine. Just a minute. Fine. Okay, p junction diagram. So basically என்னன்னா you have a p type semiconductor இங்க ஒரு சைடுல, and then you have an n type here. Okay. This is how a semiconductor is represented. இது தள்ளி வச்சுக்கலாம். Okay. இது வந்து there is one small concept. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது இந்த சாப்டர். Okay, fine. This is my p type னு வச்சுக்கோ, positive type. And then my n type. P type and n type. Fine. P type la we know there are holes. N type la we know there are excess electrons. Fine. Okay. So என்ன ஆகும்? What will happen? My electrons will move from P type to N type. Obviously. My holes, they'll move from N type to P type. My electrons will move, holes will move the other way. Okay. So basically current எப்படி போகுது? Fine. They are diffusing through this boundary layer. They're diffusing through this layer. Okay, fine. This and the junction diffuse பண்ணி they are போறதால they are called as this current is called as diffusion current. Okay, fine. Okay, ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே what will happen, electrons வந்து இங்கே தாண்டி இங்கே இருக்கும். Fine. இன்னொரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து there will be holes. Okay, இங்கே வந்து இங்கே okay, this is diffusion current. இங்கே வந்து there is a field in this direction. Okay, here the field is in, okay, 1 minute. இங்கே என்ன இருக்கும், positive to negative, negative charge will go to positive charge. இங்கே வந்து this behaves like a battery. ஓகேவா, இங்கே here the diffusion currentனால the current இப்படி flow ஆகுது, field direction is in this way. ஓகேவா, பட் இங்கே எப்படி இருக்கும், இங்கே வந்து there is a field created. Okay, there is a field created here. Okay, this created field இருக்கு இல்லையா, this field will oppose my diffusion current. Okay, fine. So when I'm having two separate p type and type பக்கத்தில் வச்சோடனே first diffusion current ஆகும், and then this barrier is formed, and this barrier கொஞ்சம் கொஞ்சமாக expand ஆகிட்டே போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக expand ஆனதுக்கப்புறம் it will form a field which opposes the diffusion current ஓட direction, and then it comes to rest. Fine. And then there is no movement of electrons, there is no motion of charges, there is nothing else. Okay, it's just there. Fine. Okay, this is what a p-n junction is about. I told you about this. Okay, now imagine இப்போ this entire thing, okay,
diffusion current இப்படி போயிருக்கு, my opposing field இப்படி இருக்கு, ஓகேவா? This opposing field will create a current as well, that is my drift current. Fine, this is drift current and diffusion current, ரெண்டுமே opposite directions. Okay, fine. And this drift current is due to the barrier potential, is due to, ஏன்னா இங்கே இருக்குது பொட்டென்ஷியல், எங்கே இருக்குது, there is a potential in this barrier. Fine, all right, okay. This is the drift current caused by the field direction, field, this is other field. Okay, fine. இப்போ நான் வந்து இந்த diffusion currentக்கு support பண்ணனா, okay, diffusion current field directionல if I increase the potential, will there be movement of charges? Okay, right, obviously it will be there, right? Okay, fine. That is my forward bias. Okay, so forward bias என்ன ஆகும்னா, p-type pn junction diode, I'll have my pn junction diode. pn junction diode in the positive terminal, okay, I'm connecting a battery, okay va? Inga positive ku, if I had positive, okay, positive is connected to positive and negative is connected to negative. அப்ப என்ன ஆகும், positive negative electrons will move from here to here, correcta? இப்படி போகும், and there are electrons here as well, and the electrons will move through the barrier, go in this way, and then it comes here, it comes here, it comes here. This is the movement of electrons which I have represented. Fine. Okay, fine. இப்போ there is a barrier here, we know that the barrier, இந்த barrier போய் electrons அடிக்குது, அப்போ என்ன ஆகும், இதோட thickness குறையுமா? So what happens when it's in forward bias, the depletion layer oda thickness irukku இல்லையா, it decreases. Fine, it decreases, it becomes less, குறையும். Okay, fine. So the features of current in forward bias na, potential barrier reduces, and the barrier potential, it decreases. Fine. The resistance is less, okay. Forward current flow, fine. Okay, what else? All we have resistance, forward resistance da, forward resistance da. So basically it's a normal wire மாதிரி வச்சுக்கோங்க, it moves normal. Okay, fine. இதே வந்து when it's in reverse bias, அதாவது the forward biasல the potential, அதாவது the field of the battery, it supports, or it's in hand with the diffusion current. Okay, in reverse bias
the field, external field, supports the barrier potential. Okay, சொல்றேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரே நிமிஷம். என்ன ஆகுனா, சேம் சர்க்கியூட், PN junction, okay, PN junction, okay, circuit PN junction, and then yeah, our battery. Okay, battery வந்து நான் எப்படி வைக்கிறேன்னா, positive P terminal கிட்ட I'm having my negative, yeah, P க்கு negative and N க்கு positive. Fine. இப்போ இங்கே என்ன ஆகும், I'm having more number of holes here, okay, and I'm having more number of electrons இங்கே. What will happen, these electrons, because of the external potential, they move through this way. These holes, because of the external potential, they move in this direction. Okay, so already thinner irukku barrier, okay, thinner irukku barrier enna agum, it will get thicker, okay, because barrier eppadi irundhuchu, inga electron irundhuchu, inga vandu holes irundhuchu. Okay, if holes of this inga irundha electrons vandu, if they left, I mean if inga irukra holes alla if they left, because it's P type la. ஒரு நிமிஷம், okay, if இங்க இருக்கிற holes they left, what will happen, because positive charge நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், negative charge கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், so these positively charged holes, they don't carry charge, but still positively charged hole, they move away. Fine. Okay, அப்போ என்ன ஆகும், there will be a negative charge, I mean there will be a negative charge here, and then what will happen, this thickness of this barrier, it will increase, correct? It will increase to an extent that it opposes the flow of current completely. Fine. So current flow irukadu basically, okay, when it's in reverse bias. There might be little leakage current in the initial, leakage current, insignificant by the way. Okay, infinite resistance almost, ideal conditions there. Reverse bias can not have flow of current at all. Okay, fine. இதுக்கப்புறம் rectifiers இருக்கு, yeah, small topic தான். Fine. I thought you about so clear. Okay, I'm still telling you, this is just a gist of whatever the chapter has. In my question solving session na in detail ella question lo enna concept la I am not able to cover here, I will definitely cover it. Okay, it's just a bad day. Yeah, I'll definitely cover it, don't worry. Okay, fine. Okay, now in the forward bias kum reverse bias kum there are characteristic graphs. Idu graph mudichu we'll find what rectifier is and we'll finish end the session. Okay, fine. இப்போ வந்து say I have current, I'm ஒரு graph, okay, graphல my y axis is my current and my x axis is my potential. Fine. Okay, so this is my current and my fine potential. Okay, potential கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம். Fine. Okay, இப்போ வந்து
now I'm increasing the current. Okay, now the potential is positive. That it's in forward bias. Potential is in positive direction. Okay, இப்போ ஏத்துறேன் current increase potential increase பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Current will definitely increase. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு graph கிடைக்கும். Fine. Okay, அதே when it's in reverse bias. Okay, reverse biasல there won't be increase in current. Okay, because the depletion layer or the thickness gets increasing progressively. When it keeps increasing progressively, what can I say? There won't be increase in current at all. Okay, but ஒரு particular limit க்கு அப்புறம் the entire depletion layer breaks down completely. அதுக்கப்புறம் it allows the flow of current. Fine, that potential போற வரைக்கும் it's normal, and then when it reaches that potential it just breaks. So it is almost closed. This small current is leakage current, which is insignificant because in the current it's in amperes na, it's in microamperes or milliamperes la irukum. Fine. Okay, this is in microamperes, this is in normal amperes, it's in amperes now. Fine, chinna microampere level of current it leaks and then it increases exponentially after it breaks the depletion layer. This is this point where it breaks now, this potential, it's called as my breakdown voltage. This is one important graph here. Okay, and then it has there are a few theoretical concepts of Zener diode, Zener breakdown and avalanche breakdown. Yeah, but it's not that important. Okay, question solving, rectifiers, they are important. Okay, fine. What are rectifiers? We have half wave rectifier, we have full wave rectifier. Rectifier basically is an equipment. Okay, it's something that converts my alternating current into direct current. Okay, fine. Alternating current there are two pulses, okay, of opposite direction. Okay, and the AC current full DC மாத்துறது தான் வந்து ரெக்டிஃபையரோட வேலை. Okay, fine. ஸோ என் ரெக்டிஃபையர் எப்படி இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா it's in such a way, it's in wait 1 minute, it'll be like something like this. Okay, this is my AC source. டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்துருப்பீங்களா, ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் நான் தான் எடுத்தேன். Fine. Okay, this is my rectifier, basically what a rectifier is. Okay, fine. In the rectifier I'll have a p-n junction diode. Fine. இப்போ ஒரு AC கரண்ட் வருது. This is my AC source. ஓகேவா, AC கரண்ட் வந்து இப்படி இருக்கு, சைனசாய்டல் இப்படி இருக்கு. This is the current source. ஓகேவா, ஃபைன். ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல I have a resistor here. Okay, okay, fine. ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல it'll have a half peak. Okay, first ஒரு positive peak. அப்போ வந்து say it's in forward bias. ஓகேவா, so my this is AC in
this is my DC out. Okay, so initially for a positive pulse, it's in forward bias, so kandipa varum. And then when the current direction opposite, I mean changes, okay, when it turns its direction, there is no current because it's in reverse bias. In reverse bias, okay, initially current direction எப்படி இருக்கு பக்கா, அதுக்கப்புறம் it's in this direction, it's not fine. Okay, fine. When it's in the opposite direction, what happens, it's in reverse bias, the depletion layer or the thickness increases, it gives so much resistance so there won't be any flow of charge. So in the case it's 0. Okay, but then again another positive, upon you'll have a positive peak, and then normal nothing, and you have a positive peak. Fine. இப்போ இந்த ரெக்டிஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா you're having only half of peaks. So this is my half of waves. This is called as my half wave rectifier. Okay, this is the concept behind what a rectifier is. Okay, இதே வந்து when I have a rectifier here, when I have a PN junction diode here, okay, I am having a PN junction diode here too. Now if you see initially current இப்படி போகும், ஓகேவா, in this direction. Okay, இப்படி போதும் in this direction. அதுக்கப்புறம் ஒரு சைக்கிளில் அடுத்த சைக்கிளில் இட்ஸ் கோயிங் இன் this direction. Okay, ரெண்டு சைக்கிள்லையும் either one of the wires they are in forward bias, right? Either one. கரெக்டா இல்லையா? Okay, fine. But then if you realize one forward bias இருக்கும்போது the other one it will be in reverse bias, so the circuit won't be completed, so there won't be a current flow still. Okay, so but ஆனால் இன்னொரு செமிகண்டக்டர் நான் ஆட் பண்ணேன்னா, PN junction ஆட் பண்ணேன்னா, I can remove this wave. That's the idea of a full wave rectifier. I'll tell you how it works. இங்கே வந்து we had a single PN junction diode. இங்கே வந்து we have two PN junction diode, okay, an AC source. Okay, and then a resistor is connected in this manner. Okay, it's a parallel. ஆனால் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் here the current direction will be this, so this won't be involved, this will be in reverse bias, but then this will be in forward bias. Okay, now for a change in direction of current, this will be in forward bias, this will be in reverse bias. But then circuitல வந்து since initially ஒரு cycle ஒரு half cycleக்கு this will be in circuit, this will be the circuit involved. For the next half next half cycle, this circuit will be involved. Okay, fine. Okay, so my first cycle this will give me a half peak, and then my second cycle this will be give me another peak, and another peak, and another peak, and another peak. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். This is my full wave rectifier. Okay, fine, paka, all right. Okay, this is what is required for NEET syllabus. Okay, தமிழில் சொல்லுங்க. ஆனால் சரண் நான் வந்து அவர்கிட்ட இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் சொல்லணும். அவர் எடுப்பார் கிளாஸு, நீ கண்டிப்பாக பாருங்கள் அவரை.
ரியலி சாரி செல்வி, நான் தமிழில் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். தென் அப்போது நடுவில் அப்படியே இங்கிலீஷ் வந்துடுச்சு. யா, ஸோ இதோட ஐ திங்க் வில் ஃபினிஷ். இதில் வந்து இன்னும் நான் என்னென்ன கவர் பண்ணலனா தெர் இஸ் சின்ன தியரி கான்செப்ட் அபவுட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ், கொஞ்சம் ஆம்ப்ளிஃபையர், ஹவு வி கேன் யூஸ் இட் அஸ் அண்ட் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு ஒன்று இருக்குது. ஜெனர் டயோட அவலான்ச் பிரேக் டவுன் அது இருக்குது. அண்ட் தென் கேட்ஸ் இருக்குது, லாஜிக் கேட்ஸ். ஓகேவா, எவ்ரி திங் நான் வந்து என்னோட கொஷின் சால்விங் செஷனில் ஐ வில் இன்க்ளூட் ஆல் தோஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போதே அந்த கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். டோன்ட் வரி. ஓகே, த செஷன்ஸ் வில் பி லைக் 4-5 hours லாங். அந்த என்டையர் செஷனில் நான் வந்து மிஸ் பண்ண சின்ன சின்ன டாபிக் இன் திஸ் சாப்டர் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டீச், பிகாஸ் த amount of chapters I have to cover for a 4-hour session is less தான் in question wise. okay, so I think நான் வந்து இந்த சின்ன சின்ன டாப்பிக்கும் அப்போது கவர் பண்ண முடியும்ட்டு ஏன்னா இதுக்கு எதுவுமே ஐ டென்ட் சால்வ் எனி கொஷின்ஸ் ஃபார் டுடே என்டையர்லி. ஐ சால்வ் ஒன் கொஷின் ஃபார் in dual nature and nothing in semiconductors. Semiconductors is a huge topic. okay, நான் வந்து என்னோட கொஷின் சால்விங் செஷனில் ஐ வில் டெஃபினெட்லி இன்க்ளூட். ஓகே, ஃபைன், ஆல்ரைட். okay, fine, thank you guys. See you Friday afternoon. I'll have a class. okay, Friday afternoon, papa. Fine, thank you.